Hi, here we start discussing JEE Advanced Chemistry 2025. Okay, paper 1. We start with the paper 1. And in paper 1, we are discussing section 1, where there are 4 questions, objective type answering. All the 4 have 4 options each, and you have to select the correct option. If you select the correct option, you have 3 marks, not 4 marks, unlike NEET. And if you go wrong in your selection, you get minus 1 mark, exactly as in the NEET case. And if you don't attempt or don't attend, you have 0 mark, again as in the NEET examination. Okay, we will go to the first question. I haven't written the whole question. The content of the question is that you are separately heating NH4NO2 and NH4NO3, that is ammonium nitrite and ammonium nitrate at 2 different temperatures. In the first case it is 60 to 70 degrees Celsius, and in the second case it is 200 to 250 degrees Celsius. Both of them decompose, producing some products. Among them, one of them is gas in both cases. You have to identify these gases in these cases in the respective order. They have given the gases as X and Y. We have to identify the correct X, Y combination. Okay. Actually, while it comes from P block elements, of course, second part P block elements. As per the present syllabus, we don't have to study the details of each elements compound, each separate compound, etc. We don't have to study in detail. Actually, only in the detailed study these reactions are there. In the general study, they don't come. Yet, we have to remember that question may come even from those part which is not considered for CBSE syllabus as well as NEET. It was already there in the previous exams. So they continue to ask from those sections. Okay. So even there, the temperature is not rigidly mentioned, strictly mentioned. So giving temperature can confuse even those students who are studied those part in the textbook. Okay. Here, ammonium nitrate is thermally not much stable, and upon heating, even to a temperature of 60 to 70 degrees Celsius, it decomposes, producing N2 gas and 2H2O, balanced equation, N2 gas and 2H2O. Okay. Whereas ammonium nitrate, look here, compared to ammonium nitrate has 1 oxygen atom in excess now. That oxygen is taken by N2 to become N2. That's the only difference that is happening. So in the first case we have elementary nitrogen gas, whereas in the second case you have nitrous oxide, nitrogen 1 oxide we have. So the correct options are the laughing gas. N2 is the laughing gas, N2 and N2O. And so for this question we have A as the answer. Okay. Now we move to the second question. The second question is from coordination chemistry, and the question is the correct order of the wavelength maximum of absorption band in the ultraviolet visible region for the given complexes is. See, very similar question has come for NEET also. We have to arrange the given complex ions in the increasing order of maximum wavelength absorbed by them in the ultraviolet visible region of the spectrum. We have to remember that greater the energy absorbed, greater will be the frequency absorbed and lesser will be the wavelength. Okay, that we have to remember. Now, what is the criteria to classify which absorbs the highest energy radiation first? How? For that, you have to verify several things. See, more stable the ion, higher will be the frequency to be absorbed.
excite the electrons. Okay. Here we know, see one more thing. Here things are rather easy because in all these cases the central ion is the same CO3 plus. So things mostly depend upon the ligands only. Okay. Here the cyanide ion, in the one of the case it is cyanide ion. So we know cyanide ion are the one of the strongest ligand coming just after CO. So this will be a highly stable complex. It will be absorbing from higher frequency or lower wavelength region. Here then we have CONS3 6 times. Yeah, ammonia is a moderately strong ligand. So it will be less stronger than this, and so it will be absorbing a lesser frequency or a higher wavelength. Now the remaining two, in this NS3 6, we have substituted one NS3 with a Cl here, one NS3 with a H2O here. Okay. If you remember, Cl is a weak ligand compared to H2O. Okay. So the third highest wavelength will be absorbed by the third most strong ligand case. So compared to this is less stable. So it will be absorbing the next higher wavelength, and still next will come this, because chlorine here is a still weaker ligand than H2O. So this will be absorbing the highest wavelength. In that regard, our order will be, first will be this. If you number them, this is not the numbers given in the question paper. For convenience of understanding, I am writing like that. So in our numbering, 1 will be the first with the highest frequency or the lowest wavelength. In the order of wavelength, we have to write this first. Then comes this. Then comes this fourth one. And last comes the third one. So this will be the order. And in the question paper, this order is option A. So for the second question also, the answer is A. Hope you understood that. Okay. The third question. It is from D block and F block elements. And it is from potassium permanganate section, where we study the oxidizing power of acidified as well as neutral or alkaline solutions of potassium permanganate in aqueous medium. And here the question is, what I minus is converted to by potassium permanganate in neutral aqueous medium? I minus become what? By KMnO in neutral aqueous medium. See, the answer is, the question is very much based on the ideas in the CBSE textbook syllabus. Okay. See, we have studied that acidified potassium permanganate act as an oxidizing agent in both the acidic medium as well as basic medium, and its action on I minus in both acidic medium and alkaline or neutral medium is precisely given in our textbook. See, in acidic medium, 2 MnO4 minus plus 10 I minus plus 16H plus, giving you 2 Mn2 plus 8 H2O plus 5 I2. If it were asking in acidic medium, the answer would have been I2. And in neutral or faintly alkaline medium, what is the fate? 2 MnO4 minus plus I minus plus H2O, 2 MnO2 plus 2 OH minus plus IO3 minus. You have to remember, the options given here are I2 elemental form, then iodate IO3 minus, periodate IO4 minus, and iodide IO2 minus. You have to choose from. See, we know the answer for this question is
since it is IO3 minus, that is iodate, our answer will be B here, isn't it? You have to remember, in this case, in acidic medium, manganese is Mn7 plus is becoming Mn2 plus in acidic medium, whereas I changes its oxidation from -1 to 0 only. Even though +7 is becoming +2 here, I minus is just getting converted to 0. Whereas in basic or neutral medium, what happened? Here, manganese is not much suffering as in the case of acidic medium regarding its oxidation state. It is changing from +7 to +4 only. But I is suffering a huge change from -1 to +5. That is a change in 6 oxidation state. So these things must be made by heart. The question suggests these things. As I told you, here all the 3 questions we have gone through suggest that we have to remember things than to use our intelligence. We cannot intelligently find out if the products in these cases without having a prior conviction or idea regarding these reactions, isn't it? Okay, so our answer is B, IO3 minus is our answer for this question. Okay. Hi, our last question is from, we can say it is either from hydrocarbon or basic principles of organic chemistry, because it is regarding the stability of a carbanion formed after releasing of a hydrogen from a hydrocarbon. See, the stability of a carbanion, actually the way in which the question asked is this: they have provided with 4 different hydrocarbons. These part are part of explanation. These 4 compounds are given. And they are simply asking, once this proton is released, in which case the proton release is the easiest, or which is the strongest acid among these 4 compounds. These are explanation. I have kept them written there to save time. Otherwise, I will take a lot of time for writing all these things. Okay. And our video will be extended too much. To avoid that, I have kept things written there. So, we have to find out in which case the carbanion formed is the stable most. The stable most anion is formed in which case its parent hydrocarbon will be the strongest acid. That's the condition. Now, how to identify which carbanion is the most stable? You have to remember the stability of carbanion follows the order. Tertiary carbanion is the least stable. Secondary is still more stable. Primary is still more stable. Methyl carbanion is even more stable. Why? Because alkyl groups are electron releasing groups. So whenever there are more and more alkyl groups attached to a carbanion center, it will only intensify the negative charge there by plus electron pushing plus psi effect. So greater the number of alkyl group attached to a negative center, less will be the stability. So one factor we have to consider is that. Then the other factor, a more extended resonance involving more double bonds leads to more stability than a resonance involving only less number of double bonds. Another rule. Okay, third rule, which is the strongest here. The case in which an aromatic stabilization is occurring, that will be the most stabilized species there. So these are the 3 main things to be considered while we decide which is the strongest acid here. So we will check one by one. Look at this case. Here, when the hydrogen is removed as a proton from here, it produces this carbanion, a tertiary carbanion. Of course, tertiary is better stability, and it resonates into the ring. It moves like this and like this. You can verify it. Okay, it happens. It is extended to 2. The resonance is somewhat extended to. Let it be there. We have to compare, no? In the second case, this hydrogen is removed. We have a carbanion here. It will resonate over here, and this double bond resonate into here, this position, whereas this double bond
let us take that this electron pair reduced to this carbon. Then what happened? Its structure will be this. Look at this structure. 2 double bond and a minus charge. What does that mean? A minus charge corresponds to 2 electron, not 1 electron. Why I say so? The minus charge suggests the extra electron the carbon is possessing in addition to its own 1 electron. So whenever we see one negative charge, we have to count 2 electrons there. One of the original carbon, other taken from the other atom, which has left without taking its electron. Here hydrogen. Okay. So here 2, 4, 6 aromatic sextet has been satisfied. So it will be aromatic. The same thing will continue here. Okay. So here the carbanion structure is acquiring aromatic sextet. So we don't have to give stress to the other 2 factors. Okay. Mostly this will be the answer. Okay. Now the third case. Here also you can verify. I am not explaining too much. If the hydrogen is removed, it will also resonate into the ring, but there is no chance of the aromatization of the ring. So that will be a lesser option. And the final case, D also, if you verify, there is no chance for aromatization of the ring. And without giving much thought to the other factors, like tertiary, secondary, that may also be operating. But since aromatic factor is there, our answer is definitely B for this question. We are not provided so much of time to think about all these factors, their resultant, etc. So they don't confuse us that much, we hope. So we easily got the answer. B is our answer. Okay. So this section is all. Okay. Hi. നമ്മൾ JEE Advancd 2025 കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത്. അതിലെ പേപ്പർ 1 ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങുന്നത്. പേപ്പർ 1 സെക്ഷൻ 1 ആണ്. ഇവിടെ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മോഡലാണ്. ഓൺലി 1 കറക്റ്റ് ആൻസർ ടൈപ്പാണ്. ABCD ആൻസേഴ്സിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. അതിൽ ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് +3 ആണ് മാർക്ക്. നീറ്റിലെ മാതിരി +4 അല്ല. പക്ഷെ തെറ്റിയാൽ നീറ്റിലെ മാതിരി -1 ആണ്. അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ 0 ആണ്. അതും നീറ്റിലെ പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സെക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ്. പക്ഷേ അത് എന്താ പറയുക, ഇവിടെ പ്രസന്റ്ലി അത് സിലബസിന്റെ ഭാഗമല്ല. എന്നിട്ട് കൂടി അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതിൽ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ റെഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ അത് ടെമ്പറേച്ചർ റെഫറൻസോട് കൂടിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ചോദ്യം എന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ചോദ്യത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇതാണ്. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡിൽ എഴുതി പേസ് എടുത്തിട്ടില്ല. അതായത് ചോദ്യം ഇതാണ്: അമോണിയം നൈട്രൈറ്റ് NH4NO2 നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആ ടെമ്പറേച്ചർ 60 to 70 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് അത്ര തെർമലി സ്റ്റേബിൾ അല്ല. അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും. ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഗ്യാസ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ്, ഞാൻ പിന്നീട് എഴുതിയതാണ്. ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഗ്യാസ് മാത്രമല്ല പ്രൊഡക്റ്റ്. ആ ഗ്യാസ് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി X ആസ് പെർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് അതേമാതിരി ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് സിൻസ് ബീങ് മോർ സ്റ്റേബിൾ, നമുക്ക് ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേണം ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ. അത് 200 മുതൽ 250 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴും വേറൊരു ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഗ്യാസിനെ Y എന്ന് ക്വസ്റ്റനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. യു ഹാവ് ടു പ്രോപ്പർലി ഐഡന്റിഫൈ X and Y. ഇവരെ തന്ന 4 ഓപ്ഷൻ N2 N2O, NH3 NO2, NO NO2, N2 NH3. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ യുക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും, അതല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എലമെന്ററി നൈട്രജൻ ഗ്യാസും വാട്ടറും ആയിട്ടുമാണ് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് N2 ആണ്. ഇനി NH4NO2 NH4NO3 മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള NH4NO3 വരുമ്പോൾ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റമാണ് എക്സസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൽ ആകെ വരുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഓക്സിജൻ ഈ N2യുടെ കൂടെ നിന്ന് N2O ആവും.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് അഥവാ ലോഫിംഗ് ഗ്യാസ് അഥവാ നൈട്രജൻ 1 ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് N2ഉം N2Oയുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം എ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം അല്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, സിലബസിന്റെ ഭാഗമല്ല എന്ന് കരുതി ഒഴിവാക്കുന്നവർക്ക് അത് പ്രശ്നമാണ്. അതല്ലാത്തവർക്ക് അത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. ഇത് കോഓർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നാണ്. ഇതിന് സമാനമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്തവണ നീറ്റിലും ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ ചോദ്യം, നമുക്ക് 4 കോംപ്ലക്സ് അയണുകൾ തന്നിട്ട് അവ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ അൾട്രാ വയലറ്റ് വിസിബിൾ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. 4 തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ അവർ എന്താ പറയുക, കോംപ്ലിക്കേഷൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. പലതിൽ പല അയോണുകളല്ല, എല്ലാത്തിലും ഒരേ സെറ്റ് അയോണാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് താരതമ്യേന ഈസി ആയിരിക്കും ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി തീരുമാനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ. നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്, കോംപ്ലക്സ് സ്റ്റേബിൾ ആവും തോറും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി കൂടും. ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് കുറയും സ്റ്റേബിൾ ആവും തോറും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ഓർഡറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ശരിയല്ല? ഇനി ഇതിലെല്ലാത്തിലും വേറൊരു എളുപ്പവും കൂടി ഇവിടെയുണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിൽ. ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും CO3+ തന്നെയാണ് സെൻട്രൽ കാറ്റയോൺ. അതുകൊണ്ട് അതും ക്വസ്റ്റിനെ താരതമ്യേന എളുപ്പമാക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ലിഗാൻഡിന്റെ ഓർഡറാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അബ്സോർബിങ് റേഡിയേഷന്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ ഓർഡറും തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ 6 സയനൈഡ് അയണോ, CO3+ 6 സയനൈഡ് അയണോ, അങ്ങനെയാണ് 3- വന്നത്. വീണു സയനൈഡ് അയൺ സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് ലിഗാൻസ് ആണല്ലോ, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക. ഹോപ്പ് യു ഫോളോഡ് ദാറ്റ്. ഇനി അടുത്തതിൽ 6 അമോണിയ മോളിക്യൂളാണ്. നമുക്കറിയാം അമോണിയ ഒരു മോഡറേറ്റ്ലി സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ അത്ര ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി അല്ല അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ലെങ്ത് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും, ശരിയല്ല പറഞ്ഞത്? അടുത്ത 2 തന്ന ഓപ്ഷൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമാണ്. ഒന്നില് ഒരു അമോണിയ മാറ്റി ക്ലോറൈഡ് ആക്കി, മറ്റേതിൽ ഒരു അമോണിയ മാറ്റി വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആക്കി. ക്ലോറൈഡ് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് 2+ ആയത്. വാട്ടർ ന്യൂട്രൽ ആയതുകൊണ്ട് ചാർജ് 3+ൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ഈസ് എ സ്ട്രോങ്ങർ ലിഗാൻഡ് ദാൻ Cl ആണ്. അതുകൊണ്ട് തേർഡ് കേസിൽ വരുന്നത് ഇതായിരിക്കും. ഓക്കെ, തേർഡ് കേസിൽ ഇതാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് കേസ് ആയിരിക്കും ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവയെ യഥാക്രമം ഇങ്ങനെ നമ്പർ ചെയ്താൽ, നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യാണ്. ഒറിജിനൽ ക്വസ്റ്റനിൽ അവർ ഈ കോമ്പൗണ്ടുകൾ തന്നെയാണ് ഓപ്ഷനായിട്ട് കാണിച്ചത്, അല്ലാണ്ട് 1, 2, 3, 4 അല്ല. നമ്മൾ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. 3, 4 നോക്കൂ. ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അബ്സോർബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള 1. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ 2 ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 4 ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഓർഡർ നമ്മൾ കാണുക. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നത് ഇത് A ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം A ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം D ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് F ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിൽ നിന്നാണ്. അവിടെ നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിന്റെ കെമിസ്ട്രി സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ്. ഇതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇക്വേഷൻ സഹിതം വ്യക്തമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് അസിഡിക് മീഡിയത്തിലും ന്യൂട്രൽ ഓർ വീക്ക്ലി ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിലും ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ന്യൂട്രൽ അക്വസ് മീഡിയത്തിൽ I- എന്തായിട്ടാണ് കൺവെർട്ടഡ് ആവുന്നത് എന്നാണ്. പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് കാരണം എന്തായിട്ടാണ് കൺവെർട്ടഡ് ആവുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് I2, IO3- അയോഡേറ്റ് അയോൺ, IO4- പെർ അയോഡേറ്റ് അയോൺ ആൻഡ് IO2- അയോഡൈറ്റ് അയോൺ. ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റീകലക്ട് ചെയ്താൽ ആദ്യം നമ്മൾ അസിഡിക് മീഡിയമാണ് പഠിക്കുന്നത്.
2MnO4 minus plus 10I minus plus 16H plus giving 2Mn2 plus 8H2O plus 5I2. അവിടെ I2 ആയിട്ടാണ്. I മൈനസിന് ചെറിയൊരു ചേഞ്ചസ് ഓക്സിഡേഷനെ സംഭവിക്കുള്ളൂ. തൊട്ടടുത്ത ഹയർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് സീറോയിലേക്കാണ്, അതായത് -1 to 0 അത്രയും ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് മാറുന്നത് അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ. ബട്ട് ബേസിക് മീഡിയത്തിലോ 2MnO4 minus plus I minus plus H2O giving you 2MnO2 plus 2OH minus plus IO3 minus. അവിടെ നോക്കൂ, I മൈനസ് എന്നുള്ളത് IO3 മൈനസിൽ അതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ചാർജ് +5 ആണ്. അത്രയും ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? എന്നാൽ ഇവിടെ മാഗ്നീസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലോ, മാഗ്നീസ് ഇവിടെ +1 +2 ആയിട്ട് മോർ റിഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ അത് +7 +4 ആയിട്ട് റിഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് അതിൽ കാണാം. എന്തായാലും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ന്യൂട്രൽ മീഡിയമോ ഫെയിൻലി ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് IO3 മൈനസ് ആയിട്ടാണ് മാറുക, അയഡൈഡ് മാറുക, അയഡിനല്ല അയഡൈഡ് മാറുക. ഇനിയിപ്പോൾ അയഡിന് തുടങ്ങിയാൽ അതും അത് തന്നെയും മാറും. നമ്മൾ അയഡിനാണ് എടുത്തതെങ്കിലും പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് അതിനെ ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ ഇതാക്കി മാറ്റും. അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ അതിനെ അവിടെ പിന്നെ ചേഞ്ചിന് സാധ്യതയില്ല. I2 തുടങ്ങിയാൽ ചേഞ്ച് നടക്കില്ല. പക്ഷെ ബേസിക് മീഡിയത്തിലാണ് നമ്മൾ I2 എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് I മൈനസിന്റെ മാതിരി തന്നെ IO3 മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരം B ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ 4ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. ഇത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്നാണെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അതൊന്നും ആവണമെന്ന് പറയാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് കാർബണിയൻ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. ചോദ്യത്തിന്റെ രീതി ഇതാണ്: ഒരു 4 കോമ്പൗണ്ട് ABCD തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയതാണ്. അത് എഴുതി വെച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ടൈം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആവും, വീഡിയോ അത്രയും ലെങ്തി ആവും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചതാണ്. നോക്കൂ, അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഹാഫ് മൈൻഡഡ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ തെറ്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ തെറ്റുകൾ വരാൻ സാധ്യത. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 കോമ്പൗണ്ട് ഇവര് ഹൈഡ്രജൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് കാണിച്ച ഹൈഡ്രജൻ റിലീസ് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാർബണിയോണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് ഏത് കേസിലാണോ ഹൈഡ്രജൻ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് കാർബാനയോൺ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത്, ആ കേസിലായിരിക്കും അത് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കാർബാനയോൺ സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഏതാണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇനി കാർബാനിയോൺ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം. ടെർഷറി, സെക്കൻഡറി, പ്രൈമറി മീഥൈൽ കാർബാനിയോൺസ് എടുത്താൽ ലീസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ടെർഷറി ആണ്. അതിനേക്കാൾ സ്റ്റേബിൾ ആണ് സെക്കൻഡറി, അതിനേക്കാൾ സ്റ്റേബിൾ ആണ് പ്രൈമറി, അതിനേക്കാൾ സ്റ്റേബിൾ ആണ് മീഥൈൽ കാർബാനിയോൺ. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് കാർബാനിയോണിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണിനെ നെഗറ്റീവ് കാർബണിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുകയും അവിടുത്തെ ഇന്റൻസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓർ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ഇന്റൻസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഓൾവേസ് destabilizes the species, whereas diffusion or spreading of the charge throughout the molecule or throughout the species stabilizes the molecule. അപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടർ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു ടെർഷറി കാർബാനിയോൺ ആണോ, സെക്കൻഡറി ആണോ, പ്രൈമറി ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇത്. രണ്ടാമത്തത്, മോർ ആൻഡ് മോർ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റെസൊണൻസ് ഇൻവോൾവിംഗ് മോർ ആൻഡ് മോർ കോൺജുഗേറ്റ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓഫ് എ ബെറ്റർ സ്റ്റെബിലിറ്റി. അതാണ് വേറൊരു ഫാക്ടർ. മനസ്സിലായി? ഇനി മൂന്നാമത്തത്, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അരോമാറ്റിക് റിംഗ് ഉണ്ടാവും, ഇതൊരു റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ കൂടി ഇൻവോൾവ് ആണല്ലോ. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അരോമാറ്റൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? അരോമാറ്റൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ഇതാണ് മോസ്റ്റ് ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടർ ഇതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും അതിൻ്റെ ഉത്തരം അത് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയത് മനസ്സിലാകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് പോയാൽ ആദ്യം ഒരു ടെർഷറി കാർബാനിയോൺ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അത് റിങ്ങിലേക്ക് റെസൊണേറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ അത് മറ്റേ ടെർമിനലിൽ വരെ ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോകാനും പറ്റും. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ടെർമിനൽ കാർബൺ വരെ പോകും. ഓക്കെ, അവിടെ അരോമാറ്റൈസേഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കൂ. ഈ ഹൈഡ്രജൻ പോയാൽ ആദ്യം ഒരു കാർബാനിയോൺ ഉണ്ടായി, അത് ആദ്യം ഇവിടേക്ക് റെസൊണേറ്റ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ബലത്തിൽ അടുത്ത സ്ട്രക്ചറിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു. ഇവിടെ നോക്കൂ, 2 ഡബിൾ ബോണ്ടും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും.
നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ടല്ല കണക്കിലാക്കേണ്ട 2 ഇലക്ട്രോൺ. കാരണം ആ കാർബണിന്റെ സ്വന്തം ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, അത് കാരണം ചാർജ് അക്വയർ ചെയ്യില്ലല്ലോ. എക്സ്ട്രാ ഹൈഡ്രജൻ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇലക്ട്രോണാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഫലത്തിലൂടെ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം, അൺബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഇലക്ട്രോണും ഈ ബോണ്ടിൽ 2 ഇലക്ട്രോണും ഈ ബോണ്ടിൽ 2 കൂടി ചേർന്നിട്ട് അറോമാറ്റിക് സെക്സ്റ്ററ്റ് ആയിട്ട് മാറും. 6 ഇലക്ട്രോൺ, 4n+2 നമ്പറാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഈ റിങ് അറോമാറ്റൈസ്ഡ് ആയി, അത് റെസൊനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിലും 6 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കാർബാനിയോണിൽ നടക്കുന്നത് ഈ കേസിലാണ്, 2ലാണ്. നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. 3rd കേസിലും ഇത് പ്രോട്ടോൺ പോയാലും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു അറോമാറ്റിക് റിംഗ് ഫോർമേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. അത് തന്നെയാണ്, അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കേണ്ടതാണ്. 4ാമത്തെ കേസിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അറോമാറ്റിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉള്ള സ്കോപ്പ് അവിടെയില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ എന്നാൽ കുറച്ചൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ചോദ്യം ഇപ്പം 4 കണ്ടതിൽ ഇതായിരുന്നു. സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ഈ കാർബാനിയോണാണ്. അതുകൊണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഏറ്റവും അസിഡിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ പെരുമാറുക. ഓക്കെ, മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ.